收，收，收。receive, collect, receive, collect. 你收到我寄给你的包裹吗？你收到我寄给你的包裹吗？你收到我寄给你的包裹吗？ Did you receive the package I sent you? Did you receive the package I sent you? 把地上的玩具收起来。把地上的玩具收起来。把地上的玩具收起来。 Pick up the toys off the floor. Pick up the toys off the floor. 下雨了，快把衣服收回来。下雨了，快把衣服收回来。下雨了，快把衣服收回来。 It's raining, take the clothes back quickly. It's raining, take the clothes back quickly. 信封，信封，信封。 Envelope, Envelope. 信封上没有写收件人的姓名。信封上没有写收件人的姓名。信封上没有写收件人的姓名。 the recipient's name was not written on the envelope. The recipient's name was not written on the envelope. 我打开信封一看，里面有很多钱。我打开信封一看，里面有很多钱。我打开信封一看，里面有很多钱。 I opened the envelope and saw a lot of money in it. I opened the envelope and saw a lot of money in it. 信封里除了钱以外，还有一张纸条。信封里除了钱以外，还有一张纸条。信封里除了钱以外，还有一张纸条。 In addition to the money, there was also a note in the envelope. In addition to the money, there was also a note in the envelope. 网站，网站，网站。 Website, Website. 他从网站上看到了这个消息。他从网站上看到了这个消息。他从网站上看到了这个消息。 he saw the news on the website. He saw the news on the website. 如果您要详细的了解这些产品，可以在公司的网站上查询。如果您要详细的了解这些产品，可以在公司的网站上查询。如果您要详细的了解这些产品，可以在公司的网站上查询。 If you want to know more about these products, you can check them on the company's website. If you want to know more about these products, you can check them on the company's website. 青少年不应该浏览不健康的网站。青少年不应该浏览不健康的网站。青少年不应该浏览不健康的网站。 Teenagers should not browse unhealthy websites. Teenagers should not browse unhealthy websites. 信息，信息，信息。 Information, Information. 这些信息可以在这个网站上找到。这些信息可以在这个网站上找到。这些信息可以在这个网站上找到。 this information can be found on this website. This information can be found on this website. 手机太方便了，我们可以轻松地把信息传递出去。手机太方便了，我们可以轻松地把信息传递出去。手机太方便了，我们可以轻松地把信息传递出去。 Cell phones are so convenient that we can easily transmit information. Cell phones are so convenient that we can easily transmit information. 不要转播虚假信息。不要转播虚假信息。
不要转播虚假信息。Don't spread false information. Don't spread false information. 谢谢观看。